Recording has been started by me. Let me minimize it. Okay. So we will start clauses. So clauses. Students, to speak in any language is not an Herculean task. You can speak in any language by understanding the formula of sentence making in that language, whether that be English, Marathi, Hindi, Gujarati, or any other language. Okay. So if you want to speak in English, the first thing that you need to do is to understand how to form sentences in English. If you are not able to understand how to form sentences in English, you will not be able to understand how to speak in English. And language, basically spoken language, is something which is natural and which should be acquired by us very easily. Written language is a bit difficult. In written language, we need to focus on grammar, we need to focus on spelling, we need to focus on other grammatical elements, sentence construction, like that. But in spoken language, we need to focus only on sentence formation, की वाक्य कसं बनवायचं, ठीक आहे. So if you want to speak in English, you need to focus on spoken language and less on written language. Obviously, written language has its own importance, and we will talk about it, how to write perfectly in English later on. But first, we will try to speak in English by understanding how we can make sentences in English. So sentences making, we have seen a few formulas of sentences making in English. सोपे सोपे फॉर्म्युलाज होते आपण बघितले होते, SVC, SVO, ठीक आहे, सब्जेक्ट वर्ब आणि कॉम्प्लिमेंट, सब्जेक्ट आणि वर्ब, ऑब्जेक्ट आणि वर्ब, ठीक आहे. आणि प्रश्न कसा बनवायचा, हाऊ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस, हाऊ टू फॉर्म exclamatory sentences. We have seen all this, and now we are trying to understand clauses. So in the last lecture we talk about uh, subordinate clause and main clause. Okay, clause, subordinate clause and main clause. Okay. So what do you mean by a subordinate clause, or what do you mean by a main clause, or what is a subordinate clause and what is main clause? Okay. Subordinate clause is a clause which cannot stand on its own. Okay. A simple definition is that a subordinate clause is a clause that cannot stand by itself. It cannot form by itself a complete sentence. ठीक आहे. स्वतः हा काही क्लॉज जो आहे तो काही कंप्लीट सेंटेन्स म्हणून उभा राहू शकत नाही. We call it subordinate clause. And subordinate clause always depends on another clause to complete its meaning. So subordinate clause always has partial meaning, half meaning, as you call it, half meaning or partial meaning. Okay. So a subordinate clause always has partial or half meaning, while a main clause can have a complete meaning. Okay. It can stand as a complete sentence. It can make sense, अर्थ, meaning ज्याला म्हणतो आपण, without the help of other clauses. ठीक आहे. It does not need other clause to make a sense. कुठल्याही मेन क्लॉजला स्वतःचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या क्लॉजची गरज नसते. Main clause, how to identify main clause? It is very simple. You need to understand whether that particular sentence stands on its own or not. ते पर्टिक्युलर वाक्य स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकते की नाही राहू शकत. तुम्हाला हे जर समजलं तर तुम्हाला मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑटोमॅटिक समजतो. नाही समजलं तर तुम्हाला समजून घ्यायचं की ऍटलिस्ट त्याच्यामध्ये फुल स्टॉप असणार, क्वेश्चन मार्क असणार, त्याच्यामध्ये एक्सक्लेमेशन मार्क असू शकतो, त्याच्यामध्ये परत असा फुल स्टॉप असणार. ठीक आहे. तर हे जे पंक्च्युएशन मार्क आहे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक आहे. तर या पंक्च्युएशन मार्कनी एखादं सेंटेन्स जर एंड होत असेल, त्याला तुम्ही म्हणता की तो काय सेंटेन्स काय करत आहे,
that particular sentence makes a complete sense. Okay, so we call it main clause. On the other hand, subordinate clause is a clause which cannot stand by itself. It always depends on another clause to complete its meaning. So we have already seen all that. ठीक है, आपण याचा अभ्यास आधी देखील केलेला आहे. ठीक आहे. Then we have seen a few examples of subordinate clauses as well as main clauses. These are examples of main clauses. I am a student. Do I know you? It's a brilliant idea. The principal delivered a speech. Okay. All these are examples of main clauses. What do you mean by main clause? A main clause is a clause which stands on its own. Okay. And it does not need another clause to complete its meaning. It is already तो कसा असतो just a minute. It is not dependent clause. ठीक आहे, जो डिपेंड नसतो दुसऱ्यावर त्याला म्हणतो आपण मेन क्लॉज. हे बघा इथं पूर्णविराम येणार. Sometimes we can use question mark, exclamation mark. We call it main clause. Then subordinate clause. Subordinate clause is a clause which cannot stand by itself as a complete sentence, and it always depends on another clause to complete its meaning. ठीक आहे. दिलेलं देखील आहे मी याच्यामध्ये की sentences in the red color are main clauses. ठीक आहे. So I also told you another formula how to identify subordinate clause की आणखी तुम्हाला म्हटलं की खरोखर आयडेंटिफाय करा subordinate clause एखाद्या वाक्यामध्ये. ठीक आहे. So what is the easiest method to identify a subordinate clause in a given sentence? What is the easiest method? The easiest method is to focus on these words: that, till, unless, as, if, until, before, after, though, although, because. Words starting with what, when, where, how, whose. ठीक आहे. यांना आपण काय म्हटलं होतं? we call them subordinating conjunction. Okay. Always remember that a subordinate clause begins with a subordinating conjunction. Subordinate clause ची सुरुवात ही नेहमी या प्रकारच्या subordinating conjunction नी होत असते. ठीक आहे. Subordinate clause always begins with a subordinating conjunction like that, till, unless, as, if, until, before, after, though, although, because. Okay. And WH words like what, when, where, how. ठीक आहे. तर यांनी त्याची काय होणार? सुरुवात होणार. सो हा सोपा फॉर्म्युला आहे, सोपं पद्धत आहे. With the help of this particular rule, you can actually identify subordinate clauses in the given sentences. Okay. How to identify a subordinate clause? Okay. Here. From when subordinate clause. If पासून इथपर्यंत subordinate clause. Okay. Before पासून इथपर्यंत काय आला? Subordinate clause. And from that subordinate clause had started. Okay. The remaining sentence, this one, this one, this one, and this one, काय आहे सर्व? are main clause. All these are rest of the sentences are main clause. बाकीचे सेंटेन्स याच्यामध्ये main clause आहे. तर आपण हे देखील अभ्यासलं होतं मागच्या वर्षी. Okay, more sentences. How to identify main clauses? ठीक आहे. This is also very important. How to identify main clauses in a given clauses. दोन clauses तुम्हाला दिलाय, एक दोन वाक्य दिलेलं आहे, तुम्हाला म्हटलं की अरे just try to find out main clauses and subordinate clauses in the given sentences. ठीक आहे. तर लगेच तुम्ही मग त्याच्यामध्ये काय शोधणार की त्याच्यामध्ये an आहे, or आहे, but आहे, yet आहे, so आहे, therefore आहे. ठीक आहे. We call them coordinating conjunction. Okay. What is the function of coordinating conjunction? These conjunctions are used to join two main clauses. लक्षात ठेवायचं, दोन main clauses ला जोडण्यासाठी तुम्ही
या शब्दांचा वापर करता. यांना काय म्हटलंय आपण? वी कॉल देम coordinating conjunction. Okay. So coordinating conjunction like and, or, but, yet, so, therefore are used to join two main clauses. We call them coordinating conjunction. You need to understand the difference between subordinating conjunction and coordinating conjunction. Okay. What is a subordinating conjunction? A subordinating conjunction is a conjunction which is used to join subordinate clause or which comes at the beginning of a subordinate clause. ठीक आहे. Subordinate clauseच्या सुरुवातीला येणारा जोड शब्द म्हणजे subordinating conjunction. ठीक आहे. Or you can say a subordinate clause begins with a subordinating conjunction. Coordinating conjunction is different. ठीक आहे. सबऑर्डिनेटिंग वेगळं आणि कोऑर्डिनेटिंग त्याच्यामध्ये कसं असतं? वेगळं असतं. ठीक आहे. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याचं कार्य काय असतं? दे आर यूज टू जॉईन मेन क्लॉजेस. त्यांचं काम असतं मेन क्लॉजेसला जोडणं. ठीक आहे. Then I told you why we are studying all this information. Why we are studying? Why we are talking about all these kinds of information. या सर्व माहितीवर आपण का बरं चर्चा करत आहोत? तर we are talking about all this type of information because we need to understand how we can form sentences in English as well as how we can join two sentences in English. ठीक आहे. इंग्लिशमध्ये कशा प्रकारे तुम्हाला दोन वाक्य जोडायचं आहे, तर हे तुम्हाला अभ्यासायचं आहे म्हणून आपण यांचा अभ्यास इथे करत आहोत. ठीक आहे. देन दिस इज द टास्क. आयडेंटिफाय मेन क्लॉजेस अँड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इन द गिवन सेंटेन्सेस. ठीक आहे. अगदी सोपं आहे. याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं ॲज, इफ, दो, ऑल्दो, टिल, अंटिल. ठीक आहे. ॲज, इफ, दो, ऑल्दो, टिल, अंटिल ह्यासारखे शब्द असतात. त्यांनी सबऑर्डिनेट क्लॉज हा सुरू होतो. अगदी या शब्दापासून पकडायचं तिथपर्यंत तो सेंटेन्स संपत नाही तिथपर्यंत. इथून मग काय सुरू होतं? दुसरं सेंटेन्स सुरू होते. ठीक आहे. ही अटेंडेड क्लासेस. हा काय याच्यामध्ये मेन क्लॉज आहे. ठीक आहे. ही गॉट अप अँड वॉक अवे. अँड नी जोडलं आहे याचा अर्थ दोन्ही याच्यामध्ये मेन क्लॉज आहे. बिकॉज अँड याच्यामध्ये काय आहे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक आहे. लक्षात ठेवायचं अँड, ऑर, बट, येट, सो, देअरफोर आर coordinating conjunction, and coordinating conjunction are used to join what? Two main clauses. दोन मुख्य क्लॉजेसला जोडण्यासाठी तुम्ही या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनचा वापर करता. कोणकोणते आहेत? and, or, but, yet, so आणि therefore. ठीक आहे. Subordinating conjunction always comes at the beginning of सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जे आहे ते सबऑर्डिनेट क्लॉजच्या नेहमी सुरुवातीला येत असतं. ठीक आहे. सो अगेन नेक्स्ट एक्झाम्पल. कीप सायलेंट और यू विल बी पनिश. शांत रहा अन्यथा तुला शिक्षा केली जाईल. ठीक आहे. सो हियर वी हॅव जॉईन these two sentences with the conjunction or. Okay. Conjunction or here is a coordinating conjunction. Okay. And since we have joined the two sentences with the conjunction or, you can say that this sentence as well as this sentence both are main clauses. Okay. Keep silent as well as you will be punished both are main clauses. It was too dark to go on. Here we have conjunction so. ठीक आहे. It was too dark to go on, so we camped here. ओके. याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की सो ही दोन वाक्य जोडलेले आहेत. दोनचे दोन काय याच्यामध्ये मेन क्लॉजेस आहेत. सो यू नीड टू अंडरस्टँड
the role played by the subordinating conjunction as well as coordinating conjunction in language. यांचा वापर तुम्हाला यायला हवा. ठीक आहे. याचा वापर तुम्हाला कधी येईल की जेव्हा तुम्ही दोन एकमेकांशी संबंधित जे ऍक्शन असतात, ठीक आहे, त्यांना तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न कराल तेव्हा तुम्हाला यांचा वापर करावा लागेल इन लँग्वेज. दिस वन इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग सेंटेन्स. ही टोल्ड मी दॅट ही वुड कम अगेन ॲट 3 o'clock. त्याने मला पुन्हा सांगितले की तो परत येणार होता 3 वाजता. ठीक आहे. दॅट पासून इकडे काय सुरू झालेलं आहे, सबऑर्डिनेट क्लॉज. आणि ही टोल्ड मी, ही सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, इट्स अ मेन क्लॉज, इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक आहे. मेन क्लॉज and subordinate clause. Then he is over 80, but he is still very active. Here we have joined the two sentences with coordinating conjunction but, and we always use coordinating conjunction to join two or more than two main clauses. So here this one is also main clause and this one is also main clause. Okay. Then we have this is the task. The task दिलं होतं. We will not focus on this task. We will focus on simple, complex, and compound sentences. But we will summarize whatever we have studied. Okay? So you need to understand what we need to understand. What we need to understand. काय आपण आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. We need to understand about clauses, main and second subordinate clauses. Okay, we need to understand about clauses, main clauses as well as subordinate clauses. Then we need to understand about subordinating conjunctions and coordinating conjunction. ठीक आहे. Let me correct it. Coordinating conjunction and subordinating conjunction. ठीक आहे. यांचा अभ्यास आपण करत आहोत. का बरं करत आहोत? कारण तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सेंटेन्स तयार करताना यांचं काम पडणार. ठीक आहे. Without understanding this particular portion, it is not possible for us to understand how to form sentences in English. Okay. Just a minute. Okay. So we need to discuss about clauses. In fact, we have already discussed about clauses. We have also discussed about subordinating conjunction as well as coordinating conjunction. आपण यांचा देखील अभ्यास केला आहे. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनचा अभ्यास केला आणि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक आहे. तर यांचा वापर तुम्हाला लक्षात ठेवायला, कुठल्याही सबऑर्डिनेट क्लॉजची सुरुवात ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन न होणार. आणि जेव्हा दोन सेंटेन्सेस हे and or, let me write and or, but, yet, so, therefore, just a minute, therefore, and or, but, yet, so, therefore, also, not only, but also, यांनी जेव्हा दोन सेंटेन्सेस आपण जोडू तेव्हा तुम्ही समजून जाल की दोन्ही सेंटेन्सेस काय आहेत ते त्याच्यामध्ये मेन क्लॉज आहेत. ठीक आहे. सो these are words that we use with main clauses. Let me type the words. याच्यामध्ये कुठले कुठले वर्ड होते? as होता, if होता, though, although, till, until, before, while, after, when, where, why, how, whose, who, ठीक आहे, एक्सेट्रा. दॅट देखील, डू नॉट फॉरगेट दॅट. दॅट देखील खूप महत्वाचं याच्यामध्ये आहे. ठीक आहे.
So you need to focus on these words. We call them subordinating conjunction, and also you need to focus on these words. We call them coordinating conjunction. Okay. So subordinating conjunction and coordinating conjunction. Now we will focus on simple, complex and compound sentences. Okay. सिंपल कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्सेसचं नेमकं काय करायचं आपल्याला. ठीक आहे. इंग्लिशमध्ये त्यांचा वापर तुम्हाला कुठे कुठे करता येणार. सिंपल कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्सचा वापर तुम्हाला कुठे कुठे करता येणार. ओके. सो लक्षात ठेवायचं की a simple sentence has just one finite verb. Now what do we mean by finite verb? Finite verb is a verb which shows tense, person and number. Tense म्हणजे काळ, पर्सन म्हणजे व्यक्ती, फर्स्ट पर्सन आहे की सेकंड पर्सन आहे, and number म्हणजे वचन. ठीक आहे. A simple sentence has one finite verb. It means it has just one verb. प्रत्येक साध्या वाक्यामध्ये एक क्रियापद असतं. थोडक्यात मी काय लक्षात ठेवा, प्रत्येक साध्या वाक्यामध्ये एक क्रियापद असतं. ते क्रियापद काय दाखवतं? इट शोज टेन्स, person and number. Every simple sentence has one main clause. In short, you can say every simple sentence has one main clause. एखाद्या वाक्यामध्ये फक्त एकच जर main clause असेल, so we call that particular sentence a simple sentence. का बरं? Because a simple sentence has just one finite verb. The function of finite verb is to show tense, person and number, and because of that we say that every simple sentence has one main clause. प्रत्येक साध्या वाक्यामध्ये एकच मुख्य क्लॉज असतो. ठीक आहे. याच्यामध्ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस नसतात. So let us focus on the structure of simple sentences. Subject, verb, object or complement. तर हा फॉर्म्युला आपण बघितला होता. त्याच्या आधी इंग्लिशमध्ये जे सेंटेन्सेस आपण तयार करून बघितले होते त्याच्यामध्ये तुम्ही अभ्यासला आहे त्याच्यामध्ये की सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, देन कम्स वर्ब अँड देन आयदर ऑब्जेक्ट ऑर कॉम्प्लिमेंट. ठीक आहे. सिंपल सेंटेन्स मध्ये एकतर ऑब्जेक्ट येते किंवा कॉम्प्लिमेंट असते. पण सब्जेक्ट हा नेहमी प्रथम क्रमांकाला येतो, वर्ब कम्स सेकंड अँड ऑब्जेक्ट अँड कॉम्प्लिमेंट आयदर ऑब्जेक्ट ऑर कॉम्प्लिमेंट दोन पैकी एकच असणार. ठीक आहे. ऑब्जेक्ट आणि कॉम्प्लिमेंट, आयदर ऑब्जेक्ट ऑर कॉम्प्लिमेंट कम्स इन द लास्ट. ठीक आहे. शेवटी येणार याच्यामध्ये. जसं याच्यामध्ये पहा, ही गिव्स अ स्पीच फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मीन्स सेन्स इज कंप्लीटेड हिअर. इथं वाक्य पूर्ण झालं, वाक्य अर्थपूर्ण आहे, म्हणजे पूर्णविराम आला म्हणजे वाक्य अर्थपूर्ण आहे. ठीक आहे. ही गिव्स अ स्पीच, याच्यामध्ये ही इज द सब्जेक्ट, गिव्स इज याची ऍक्शन, अ स्पीच इज द ऑब्जेक्ट. SVO फॉर्म्युला, सब्जेक्ट, वर्ब अँड ऑब्जेक्ट. सेकंडली, he works in the garden. He works in the garden. He again subject, works, verb, in the garden is complement. It's a prepositional phrase. We call it prepositional phrase. याला आपण काय म्हणतो तो prepositional phrase. Okay. Then let us see the next formula, subject and verb. What was the first formula that we have studied? कुठला होता पहिला फॉर्म्युला की ज्याद्वारे तुम्हाला सिंपल सेंटेन्सेस ओळखता येतात. ठीक आहे. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लिमेंट, SVO or SVC. SVO and SVC, these are two formulas to understand structure of simple sentence. लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट अँड वर्ब, कर्ता आणि क्रियापद. ठीक आहे. जसं याच्यामध्ये दिलाय ते एक्झाम्पल, हरी subject, ask verb, he subject, gifted verb, he subject,
stole verb. ठीक आहे, याच्यामध्ये फक्त काय आहे, सब्जेक्ट आणि वर्ब. सो दिस इज द सेकंड फॉर्म्युला. सिंपल सेंटेन्सचा हा काय आहे, सेकंड फॉर्म्युला आहे. देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्रियापद आणि फक्त याच्यामध्ये कर्म. सो हे कुठे येते, हे येते आज्ञार्थी वाक्यामध्ये. ठीक आहे, इम्परेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण ओपन द गेट. ओपन याच्यामध्ये वर्ब आहे आणि गेट याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट. पोस्ट द लेटर, पोस्ट इज द वर्ब, letter is the object. ठीक है, verb and object formula. With the help of this formula you can also identify whether the sentence is simple sentence or not. Okay, then questions we have seen. Questions and exclamations are also called simple sentences. मग वाक्य प्रश्नार्थक असो की उद्गारवाचक असो, त्याची रचना वर्ब आणि ऑब्जेक्ट अशी असो, त्याची रचना सब्जेक्ट आणि वर्ब अशी असो, त्याची रचना एसव्हीओ आणि एसव्हीसी फॉर्म्युला प्रमाणे असो, त्या प्रत्येक प्रकारच्या सेंटेन्सला तुम्ही काय म्हणणार, इट्स अ सिंपल सेंटेन्स. कुठल्या बेसवर, बिकॉज एव्हरी सिंपल सेंटेन्स हॅज जस्ट वन मेन clause. Every simple sentence has one main clause, only one main clause. It does not have subordinate clause. Okay, in short we can say that every simple sentence has just one finite verb. What do we mean by finite verb? A finite verb is a verb which shows tense, person and number. Okay, काळ, व्यक्ती आणि वचन दाखवणारा क्रियापद म्हणजे finite verb. Okay, तर फिनिट वर्ब त्याच्यामध्ये असते आणि एकच त्याच्यामध्ये काय असतो, मेन क्लॉज. ठीक आहे, ऑल दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेन्सेस. लेट मी रीड इट. ही राइट्स अ पोएम. इट्स अ स्टेटमेंट. काय याच्यामध्ये स्टेटमेंट आहे, ही इज सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ पोएम इज हियर ऑब्जेक्ट. वुड यू पोस्ट द लेटर्स? Would you post the letters? Question. Yes no type question. It's a yes no type question. Okay, sit down, sit down. What is this? हे काय आहे, हे आज्ञार्थी वाक्य आहे. He lost his wife in a fair. He lost his wife in a fair. ठीक आहे, his wife object, in a fair याच्यामध्ये आहे prepositional phrase. ठीक आहे, how beautiful Chimur is! Exclamation. Okay, all these are examples of simple sentence. Okay, simple sentence is not very difficult to understand. You just need to remember one thing. कुठली गोष्ट की every simple sentence has just one main clause, or every simple sentence has one finite verb. A finite verb is a verb which shows number, person and tense. Okay, a simple sentence has one finite verb. It may have another verb, but that is always not finite verb. लक्षात घ्या, कधी कधी सिंपल सेंटेन्स मध्ये दुसरे एखादे क्रियापद असते, but we call it नॉन फिनिट वर्ब. हे याच्यामध्ये पहा, इट्स अ नॉन फिनिट वर्ब. याच्यामध्ये दिस इज, हे काय याच्यामध्ये फिनिट वर्ब. हा कार्ड सांगतो गॉट. गॉट मीन्स पास्ट टेन्स. ओके, हा कार्ड तुम्हाला सांगतो मिनिस्टर गॉट. हा कार्ड सांगत नाही. वी कॉल इट non-finite verb. So sometimes a simple sentence may have a non-finite verb like this. Okay, then complex sentence. Let us now discuss about complex sentence, how to identify whether a particular sentence is a complex sentence or not. एखादं विशिष्ट वाक्य हे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे की नाही हे तुम्हाला जर आयडेंटिफाय करा म्हटलं, किंवा तुम्हाला म्हटलं की कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करून दाखवा, ठीक आहे, तर you need to understand what exactly a complex sentence is. Okay, so what exactly a complex sentence is? A complex sentence is a sentence which has one main clause.
Okay. Now you see that main clause, just one main clause you can see in a simple sentence as well. एखादं साध्या वाक्यात देखील एक मुख्य क्लॉज असतो किंवा मेन क्लॉज असतो. ठीक आहे, साध्या वाक्यामध्ये असतो, सिंपल सेंटेन्स मध्ये असतो. However, a complex sentence, in addition with a one main clause, it may also have one or more than one subordinate clauses. Always remember that a complex sentence is a sentence which has one main clause and one or more than one, एक किंवा एकापेक्षा जास्त subordinate clauses. ठीक आहे, but at least there should be वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक आहे, समजा एखादं वाक्य आहे त्याच्यामध्ये फक्त एकच मेन क्लॉज असेल, त्या वाक्याला मी कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणणार नाही. सपोज अ सेंटेन्स हॅज just one main clause, so I won't call it complex sentence because it also needs at least one, कमीत कमी एक or more than one subordinate clauses. ठीक आहे, so one main clause or one or more than one subordinate clauses कुठे असतात? कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये असतात. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल पाहू आपण याच्यामध्ये. लेट मी while I was coming from the market I saw रोशन. मी मार्केट मधून येत असताना मी रोशनला पाहिलं होतं. ठीक आहे, असं हे एक सेंटेन्स आहे. while I was coming from market. Now the first task, let me give you the first task. Can you identify the subordinate clause in the given sentence? या वाक्यामध्ये subordinate clause तुम्ही शोधून देऊ शकता का मला? Can you identify subordinate clause in the given sentence? How to identify? Right, a subordinate clause always starts with words like as, if, as आहे, if आहे, till आहे, until आहे, though आहे, although आहे, त्याच्यामध्ये परत that आहे. ठीक आहे, काय करायचं? If you ever find conjunctions like as, if, till, until, before, after, though, although, etc., that, ठीक है, etc. So you should remember that these conjunctions always come at the beginning of a subordinate clause. कुठल्याही सबऑर्डिनेट क्लॉज ची सुरुवात ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते. याच्यामध्ये while is a सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आणि म्हणून त्याला इथपासून पकडायचं जिथपर्यंत कॉमा आहे तिथपर्यंत. ठीक आहे, काय असणार? सबऑर्डिनेट क्लॉज. दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. लेट मी मेक इट रेड. ओके, and this is I saw Roshan, full stop, is a main clause. Okay, so this sentence has one subordinate clause and one main clause. So I call this sentence a complex sentence. Why? Because it has one main clause as well as one subordinate clause. कमीत कमी एक तरी त्या वाक्यामध्ये subordinate clause असावं लागते, otherwise ती वाक्य काही complex sentence काही बनू शकत नाही. ठीक आहे, second example we will take. हे बघा, while I was coming from market, I saw Roshan who was bargaining with the owner of the shop. Okay, it's a long sentence, खूप long sentence है, bit confusing as well. ठीक है, while I was coming from market, while I was coming from the market. Okay, I saw Roshan, रोशनला बघितलं, who was bargaining with the ओनर ऑफ द शॉप. ठीक आहे, जो दुकानाच्या मालकासोबत काय करतो? बार्गेनिंग. रोशन वॉज ऍक्च्युअली बार्गेनिंग विथ द ओनर ऑफ द शॉप. ठीक आहे, आणि कोणी बघितलं? त्याला मी बघितलं. आय वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, while I was coming from the market. याच्यामध्ये अगेन
you need to identify main clauses, you need to identify subordinate clauses in the given sentences. तर while तुम्हाला माहिती होतं आता, ठीक आहे, इथपासून पकडायचं, while कुठे आहे, इथे आहे, while काय आहे, मग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक आहे. मग काय नियम आहे, नाही की सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. याच्यामध्ये आहे while. लक्षात ठेवायचं की सबऑर्डिनेट क्लॉज हा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शननी सुरू होतो. तर हा काय होणार, इट बिकम्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके. देन हू देखील काय आहे, WH रूप, व्हॉट, व्हेन, वेअर, वाय, हाऊ, ठीक आहे. दे आर ऑल्सो यूज ॲट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. याला देखील आपण काय म्हणतो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके. सो हू पासून देखील काय सुरू होत आहे, सबऑर्डिनेट क्लॉज. आणि हा आहे आय सा रोशन, याच्यामध्ये काय आहे, मेन क्लॉज. ओके. So this particular sentence has one main clause, compulsory hai, and here we have two subordinate clauses. This sentence has one main clause and two, this one and this one, subordinate clauses. याचा अर्थ काय की या वाक्यामध्ये एकापेक्षा जास्त, we call it in English more than one. This sentence has more than one subordinate clauses. It also has a one main clause. So we call this sentence complex sentence. तर हे sentence कुठल्या प्रकारचा आहे, complex sentence आहे, ठीक आहे. The portion of complex sentence, simple sentence, compound sentences हा BCom सेकंड इयरला आहे आणि BA फायनल इयरला देखील तो पोर्शन दिलेला आहे, ठीक आहे. याच्यामध्ये दोन सबऑर्डिनेट क्लॉज आहेत आणि याच्यामध्ये एक जो आहे तो it's a main clause. Okay. Then this one is a simple sentence. खूप सोपी सेंटेन्स आहे. When Indira went to the market, she saw her husband selling vegetables. Okay. From when to the market we have subordinate clause आणि हा आहे याच्यामध्ये main clause. This sentence has one main clause and one subordinate clause. तुम्हाला लक्षात आलं याच्यामध्ये की कुठल्याही वाक्याला जर तुम्हाला म्हणायचं की कुठलेही वाक्य हे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे, ठीक आहे, तर का आहे, का बरं बनणार, ते त्याच्यासाठी बनणार त्याच्यामध्ये कमीत कमी एक मेन क्लॉज आणि कमीत कमी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज असावा लागतो. एक मेन क्लॉज आणि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. एक मेन क्लॉज आणि एकापेक्षा जास्त सबऑर्डिनेट क्लॉजेस म्हणजे complex sentence. So you need to understand this particular formula and always remember की complex sentence मध्ये जे subordinate जो clause जो असतो तो अशा या शब्दाने सुरू होतो, subordinating conjunction. Always remember that. Okay. Now we will proceed to the next. समोर पाहू आपण काय याच्यामध्ये compound sentence. शेवटचा प्रकार आहे याचा compound sentence. So a compound sentence has minimum, I said minimum means kamit kami. A compound sentence has minimum two main clauses. It may have more than two main clauses as well. And not only this, it may also have one or more than one subordinate clauses as well. Compound sentence मध्ये कमीत कमी दोन main clauses असावेच लागतात, ठीक आहे. I repeat my word. It must have two main clauses. Otherwise, it won't become a compound sentence. Okay. Suppose a sentence has just one main clause. Suppose a sentence has just one main clause. It becomes a simple sentence. Okay. Suppose a sentence has one main clause and one subordinate clause. It becomes a complex sentence. Suppose a sentence has one main clause and two subordinate clauses, it becomes a complex sentence. But if a sentence has at least two main clauses, it becomes compound sentence. लक्षात ठेवायचं, एखाद्या वेळेस किंवा एखाद्या वाक्यामध्ये असे दोन
मेन क्लॉजेस तुम्हाला मिळतील तेव्हा तुम्हाला समजून घ्यायचे त्याच्यामध्ये काय आहे. त्याच्यामध्ये जस्ट अ मिनिट. ओके. त्याच्यामध्ये काय आहे, कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. दोन मेन क्लॉजेस म्हणजे कंपाऊंड सेंटेन्स. लक्षात घ्या, कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये एकापेक्षा जास्त, ठीक आहे, मोर दॅन टू, मोर दॅन वन मेन क्लॉजेस देखील असू शकतात. याच्यामध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त सबऑर्डिनेट क्लॉजेस देखील असू शकतात. कंपाऊंड सेंटेन्स तयार करणं खूप सोपं आहे, ठीक आहे. फक्त लक्षात ठेवायचं याच्यात तुम्हाला मिनिमम दोन मुख्य क्लॉज हवे आहेत. याच्यामध्ये दोन पेक्षा जास्त मुख्य क्लॉजेस देखील असू शकतात. याच्यामध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त सबऑर्डिनेट क्लॉजेस देखील असू शकतात. So, in compound sentences, as we have seen a few, आपण बघितलं होतं ना. Yes, in compound sentences, as we have seen, main clauses are joined with coordinating conjunction. These are all coordinating conjunction: and, or, but, yet, so, therefore, either or, and neither nor, not only and but also. We call them coordinating conjunction. So दोन वाक्य तुम्हाला याने जोडता येतात, ठीक आहे. And in Marathi you call it आणि, you call it अन्यथा, और नाही तर, परंतु, तरी देखील, म्हणून, च्या कारणास्तव, हे किंवा ते देखील नाही आणि हे देखील नाही, ठीक आहे. एक एक्झाम्पल दिलं त्यांनी याच्यामध्ये, अनिल saw the Mumbai police and he ran away. अनिलने मुंबई पोलिसांना बघितलं आणि तो पळून गेला, ठीक आहे. So as you can see, this sentence is joined with conjunction and conjunction and is a coordinating conjunction, okay. And coordinating conjunction are used to join main clauses. So this sentence as well as this sentence are काय आहेत याच्यामध्ये दोन्ही सेंटेन्स मेन क्लॉजेस आहे, ठीक आहे. सो दिस सेंटेन्स हॅज टू मेन क्लॉजेस. याच्यामध्ये हा देखील एक मेन क्लॉज आहे, याच्यामध्ये हा देखील एक मेन क्लॉज आहे. सो दिस सेंटेन्स हॅज टू मेन क्लॉजेस, सो इट बिकम्स अ कंपाऊंड सेंटेन्स. लक्षात ठेवायचं, कुठल्याही कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये कमीत कमी म्हणत आहोत ऍटलीस्ट मिनिमम दोन मेन क्लॉजेस असणे गरजेचं असतं. देन this sentence, I rushed to the window and looked down into the street, but the car had gone. Okay. I rushed to the window, main clause, conjunction used here is and. Looked down into the street, इथे I आहे, ठीक आहे, लपलेला आहे, तो लिहायची गरज नव्हती. I looked down into the street, but again we have conjunction but is also a coordinating conjunction, and but is used to join main clauses, okay. तर याच्यामध्ये this one and this one काय आहे, त्याच्यामध्ये main clauses आहे. So this particular sentence has three main clauses. It's a complex sentence. It's a complex sentence. A complex sentence आहे because it has more than two मेन क्लॉजेस. लक्षात ठेवायचं, कमीत कमी दोन आणि दोन पेक्षा कितीही मेन क्लॉजेस याच्यामध्ये असू शकतात. कधी कधी याच्यामध्ये दोन मेन क्लॉजेस सोबत किंवा दोन पेक्षा जास्त मेन क्लॉजेस सोबत याच्यामध्ये तुम्हाला एक किंवा एकापेक्षा जास्त सबऑर्डिनेट क्लॉजेस देखील पाहायला मिळतात, ठीक आहे. कंपाऊंड सेंटेन्स. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. When the boy met with the giant lion, he ran to the nearest tree and dropped his gun and climbed to a safe place. When the boy met with the giant lion, ठीक आहे. याच्यामध्ये when जो आहे तो काय आहे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लक्षात ठेवायचं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हे नेहमी we always use subordinating conjunction with the subordinate clause. त्याच्यामध्ये
when पासून काय सुरू झालेला आहे सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके. He ran to the nearest tree, dropped his gun and climbed to a safe place. याच्यामध्ये हे सेंटेन्स आहे मग it's a main clause. He dropped his gun, main clause, and climbed to a safe place is also a main clause. का बरं main clause आहे कारण हे सेंटेन्सेस जे आहे ते एंडी अँडी जोडले आहेत आणि काय याच्यामध्ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. So if you want to understand whether a particular sentence is a simple sentence or a complex sentence or a compound sentence, you need to understand whether it has you need to understand how many main clauses, how many subordinate clauses that particular sentence has. ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर वाक्यामध्ये किती मेन क्लॉजेस आहेत, किती सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आहेत, हे जर तुम्हाला अभ्यास समजलं तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येतात काय सिंपल, कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्सेस. त्याच्यामध्ये पहा when the boy met with a giant lion, याच्यामध्ये is a subordinate clause and the rest are main clauses. Okay, compound sentence. Okay. Actually, I have just received a call from somebody. मला असं वाटलं की याच्यामध्ये कनेक्शन तुटलं की काय. ठीक आहे. Hope I am visible to you. Yes, it is visible. Now this one is a task. Identify whether each of the following sentences is simple, complex or compound. Identify करायचं की याच्यामध्ये जे sentences आहेत ते simple, complex आणि compound आहेत. So Gopi fell while he was running. लक्षात ठेवायचं गोपी फेल हे एक वाक्य आहे, याच्यामध्ये सेंटेन्स आहे आणि while पासून काय सुरू होते दुसरं वाक्य. पाहायचं याच्यामध्ये you need to understand whether the sentence start with the subordinating conjunction or coordinating conjunction. Okay, it's a complex sentence. का बरं, कारण याच्यामध्ये हा आहे subordinate clause आणि हा आहे main clause. We call it complex sentence. Why complex sentence? का बरं complex? Because a complex sentence has one main clause, okay, and one or more than one subordinate clauses. ठीक आहे, याच्यामध्ये एक main clause आहे आणि एक याच्यामध्ये आहे subordinate clause. So we call it complex sentence. When he has a problem, he works at it until he finds an answer. Okay. When पासून इथपर्यंत काय सुरू होत आहे सबऑर्डिनेट क्लॉज, until पासून कडे काय सुरू झाला परत सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि हा याच्यामध्ये आहे is a main clause. So this particular sentence has two subordinate clauses starting with when and until respectively, and it has one main clause. So it has one main clause and more than one subordinate clauses, so it becomes a complex sentence. Okay, a child should start learning a language at primary school. This is very simple. हे जे सेंटेन्स आहे हे एक सिंपल सेंटेन्स आहे. इट्स अ सिंपल सेंटेन्स बिकॉज इट डज नॉट हॅव एनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक आहे, याच्यात काहीच नाही, याच्यात एकच वाक्य आहे. तो सहज म्हणणार की हे काय आहे सिंपल सेंटेन्स आहे. ठीक आहे, एकच वर्ब आहे. इट हॅज जस्ट वन वर्ब. ओके, I would like to visit you in your new house when you have settled in. I would like to visit you in your new house when you have settled in. याच्यामध्ये when पासून पकडायचं इथपर्यंत काय आहे हे इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि हा काय याच्यामध्ये मेन क्लॉज. सो वन मेन क्लॉज अँड
one subordinate clause, it's a complex sentence. Again, it's a complex sentence. ठीक है? And then the last, Hari sat in my easy chair and, आता जोडलाय आपण and काय आहे coordinating conjunction, and started to read the book that I won as a prize. ठीक आहे? याच्यामध्ये and नी दोन वाक्य जोडले आहेत. याचा अर्थ काय आहे? हे दोन वाक्य काय आहेत? Both are main clauses. ठीक आहे? आणि इकडे a subordinate clause has started with that. इथे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ची सुरुवात झाली आहे that नी. तर that पासून इकडे काय सुरू झाला? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, and this one काय आहे याच्यामध्ये? main clause. So it has two main clauses joined with coordinating conjunction and it has one subordinate clause. तर हा आहे कॉम्प्लेक्स इट्स अ कंपाऊंड सेंटेन्स. त्याला काय म्हटलंय? कंपाऊंड सेंटेन्स. कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये कमीत कमी दोन मेन क्लॉजेस असावे लागतात. So this is all about simple, complex and compound sentence. So let us try to memorize what we have studied so far. काय काय अभ्यासला आपण? Okay, synthesis of sentences we will study in the next lecture. Synthesis of sentences की कसं बनवायचं simple, complex and compound sentence. First of all, let me stop the recording. Okay. Not here. Okay. Stop recording.